Ramanuja Dayapatram Jnanavairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Vande Vedanta Desigam Lakshminatha Samarambam Nadayam Unamadhyamam Asmat Acharya Paryantam Vande Guru Parambaram Yonityam Achyuta Padambuja Yukma Rukma Vyamodaha Staditarani Trinaya Mene Asmat Guror Bhagavadosya Dayeka Shindo Ramanujasya Charanau Charanam Prabhatye Mata Pita Yuvadaya Stanaya Vibhudi Sarvam Yadeva Niyamena Madanpayanam Adyasya Nak Kulabade Bagulabi Ramam Srimat Tadangri Gulam Pranamami Mutna Budham Sarascha Magadavaya Pattanada Sri Bhakti Sara Kulashegara Yogi Vahana Badrankarenu Paragala Yatindra Mishram Srimat Parangushamunim Pranadosmi Nityam. We have been seeing stories from Srimad Bhagavatam. We are in 8th Skandam. We have so far seen in 8th Skanda Gajendra Moksham, Amrita Madanam, Vamana Avataram. Now we are going to see Matsya Avataram. The Matsya Avataram the Lord took twice. Once in Swayambhuva Manvantaram and other one in Sakshusha Manvantaram. We all said early, our family tree started with Swayambhuva Manu and Satarupa. Swayambhuva Manu was the first ruler. Typically, 1000 Chatur Yugas is called one Kalpa. That is one day for Brahma. Another 1000 Chatur Yugas is the night for Brahma. That means 2000 Chatur Yugas are called one day. Right? Meaning like a day 1000 plus 1000, 2000 is one complete day. In 1000 Chatur Yugas, 14 Manus rule our Bharatvarsha. The reign of one Manu is comprised of 71 such Chatur Yugas. 71 plus 14 Manus, it comes to roughly 1000 Chatur Yugas. What is a Chatur Yuga? One Chatur Yuga meaning Krita Yugam, which is also known as Satya Yugam, Treta Yugam, Dwapara Yugam, Kali Yugam. If you add these 4 Yugas, they are known as Chatur Yugas. They are typically 4.3 million years. That is 43,20,000 years. This is just to give a reference. Don't worry about the number right now. So, each Manu rules 71 such Chatur Yugas. So, there are 14 such Manus. So, the Matsya Avataram takes place in Swayambhuva Manu for the first time. He also again appears as Matsya in Sakshusha Manu. So, can any avatar take place twice? Yes, there are. Right? So, it is the God's wish. It is not like human beings wherein we are born out of karma, whereas Bhagavan is born out of his Sankalpa. So, now we are in the Bhagavatam story wherein Sugabrahmam is narrating the story to Parikshit. So, Parikshit asking Shugadeva, why did the Lord assume the low form of a fish? As if he were under the bondage of karma. Typically, when people like us, when we commit lot of sins, so based on our karma, we can be born as a dog, or we can be born as a human being, or maybe as a horse, as a donkey, or a pig, or a fish. Why did Lord took it? That is his question. For which Sugabrahmam replies, the Lord incarnates himself whenever the need arises. And though he pervades all beings, he is not affected by the qualities of the bodies he pervades. At the close of a kalpa, when Brahma retired for his night, a periodic deluge takes place. See, there are 4 kinds of deluge: Nitya Pralayam, Naimishtiga Pralayam, Prakrita Pralayam, Adyandiga Pralayam. We will see it later. For in one such deluge, when Brahma retires for the night,
He was about to go to sleep at the end of the last kalpa. We all know the Vedas came out of Bhagavan's mouth, and the Vedas were preserved by Brahma. It were stolen by an Asura by name Ayagriva. Then Lord Hari took the form of Matsya, in the form of fish, to retrieve them. So this happened in Swayambhuva Manu's period. This is the first time he took the avatar as fish, as Matsya. This is described in 8th Skanda and chapter 24th Adhyayam. The detailed pastimes of Matsya is being described in Matsya Purana. There are 18 Puranas. Matsya Purana describes the pastimes of Matsya Avatar. We are currently seeing Matsya Avatar, which is referred in Srimad Bhagavatam. So in Swayambhuva Manvantara, he killed a demon by name Hayagriva who stole the Vedas and rescued the Vedas and gave it back to Brahma. Then later on, at the end of Chakshusa Manvantara, he appeared again and bestowed his mercy. We will see that part of the story. There was a king during that time by name Satyavrata, who was very devoted to the Lord, who was then practicing austerities in the Kritamala river. That is, he was doing Jalatarpanam. One day, when he was doing Jalatarpana, he took the water in his hands to make an offering. He noticed that there was a tiny fish in his hand. As he bent down to release the fish back into the water, the fish protested, saying, "O king, why are you putting me back in the water? Where am I going to live? In fear of other creatures, they are going to keep me. They will eat me. Please give me protection." The king took pity on the fish and put it inside the water jar, the kamandalu. But by the next day, the fish had outgrown that vessel and asked to be put in something bigger. The fish spoke to the king and said, "Please put me in a bigger vessel." We cannot ask a question, will the fish talk? Yes, indeed. Right? This is Bhagavan's avatar, remember. Right? We will know. So, by the next day, the fish had outgrown the vessel and asked him to put in a bigger vessel. The king did so. But within a short time, that vessel also became too small for that fish. Again and again, the same thing happened. The king then put the fish in the pond, then in a lake, then in a bigger lake. But it kept growing bigger and bigger. At last, the king was about to put that back in the ocean. He said to the fish, "Hey, surely you must be the Hari, Lord Narayana, the worshipful Hari, who has assumed the form of a fish for the good of the world. So my humble salutations to you. Please help me understand why you have taken this form of Matsya." The Lord replied, 7 days from now, the whole universe will be submerged in the deluge of periodic dissolution, Naimishtika Pralayam. I described a few minutes back, there are 4 kinds of pralayas. This particular pralaya is called Naimishtika Pralayam. I will soon, Bhagavan says, I will soon send a ship to you. You must collect the seeds from all the plants and also take the representatives of all animal life. So he said, all Aushadhigal, get on to that ship with those. The Sabda Rishis will also come with you. Then I shall come to you at that point and you will tie your ship. I will come in the form of a Matsya, right? I will come to you. You will tie your ship to the horn on my head, using the serpent Vasugi as the rope. Then I will guide your ship through this pralaya
until Brahma's night is over and the pralaya comes to an end. See, this kind of pralaya happens after Brahma's night, right? There is Nitya Pralayam which happens every day, and this is Naimishtika Pralayam. This is Nitya Pralayam is our day and night. Naimishtika Pralayam is Brahma's day and night, right? So that's what he says. I will guide your ship through this pralaya until Brahma's night is over and the pralaya comes to an end. At that time, I shall answer the questions you asked me about my true nature as Brahman. Satyavrata did as he was told, and after 7 days the ship arrived. The king and the Saptarishis, they all got on, along with the specimens of all the plants, the animals. Right? After that, the Lord in his incarnation as a huge gold-colored fish appeared. The ship was tied to the fish with Vasuki as the rope, and they set sail. After the king sang a hymn in praise of Hari, Hari in the form of fish began to give Satyavrata and the Saptarishis various spiritual instructions regarding Atma and Brahman and other sacred subjects. The Atma Vidyai and Brahma Vidyai, the Lord started telling Satyavrata and Saptarishis to answer all the questions which Satyavrata had. At last, when the Pralaya was over, Satyavrata was made as the Vaivasvata Manu of the new cycle of creation, right? After this Pralaya, there is a new cycle of creation. We always say recreation. So Brahma then awoke from his sleep and the Lord returned to him all the Vedas which the Lord had retrieved everything during this. So every time when Vedas get stolen by Rakshasas or Asuras, or whenever there is a harm, we saw that, right? Paritranaya sadhunam, vinasaya sadushkridam, dharma samsabanardaya, to protect the sadhus, to kill the demons, to establish dharma, to protect the Vedas. Lord takes various forms of avatar, and this is the one such avatar. We also saw the Lord has taken innumerable avatars. However, the Alvars have sung in praise of 10 avatars known as Dasavatars as the top 10, we can say, right? Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Krishna. Then Kalki is going to come. These are all the 10 avatars commonly spoken. Among the 10, the first one is Matsya avatar. That is what is considered as the number one among the Dasavatars. Even though this is listed as number one among the Dasavatars, Bhagavatam does not subscribe to the popular evolution theory by Charles Darwin. See, in fact, if you start reading Srimad Bhagavatam, it says how Parabrahman took the first avatar as Vishnu. In Gaudiya Sampradayam, they say the Parabrahman, which has no Rupam, it took the Rupam as Garbhodagasai Vishnu to manifest the world. So that is the first manifestation mentioned in as the first incarnation, considered as an expansion of Mahavishnu. And then the first avatar which is described in detail in Bhagavatam is Varaha avatar. So this kind of chronology does not match with the Dasavadaram chronology, right? So we don't subscribe to the theory of evolution. We don't subscribe to the Big Bang theory because we believe in life creating life and not matter creating life. So we have to be very clear in that. It is also Matsya Jayanti, just like Krishna Jayanti, Sri Jayanti, Sri Ramanavami. Matsya Jayanti is also observed in many parts of India as the third day during the Sukla Paksha in the month of Chaitra Masam. So in Hindu calendar, that is what it is. That is the third day, that is in Sukla Paksha in the month of Chaitra. The reference about Matsya is also mentioned in Guruvayur when Narayana Pattatri
was suffering from paralysis, he had a dream in which Bhagavan appeared and told him to start write Narayaniyam starting from fish. So Bhattatri meditated on Matsya Avadaram and then he started writing the Narayaniyam. I am trying to give as many references where Matsya Avadaram has been mentioned. In general, Matsyam is believed to symbolize the aquatic life as the first beings on earth. Another interpretation of Matsyam is to consider Manu's boat represent moksha. That is, the boat helps you to cross the samsara sagaram, the ocean, the boat which is helping that. So that Manu's boat is to represent that moksha, which salvation, which helps to cross the river. The Himalayas are treated as a boundary between the earthly existence and the land of salvation and beyond. So the protection of the fish and its horn represents the sacrifices that help guide Manu to salvation. So treated as a parable, this story advises a good king should protect the weak from the mighty, reversing the law of fishes and uphold dharma like Manu, who defines an ideal king. So wherever dharma is threatened, like in this case, right, where the Hayagriva, the demon, hides the Vedas, wherein the dharma is threatened, and Vishnu as the divine savior rescues dharma, aided by his earthly counterpart Manu, the king. Right? Dharma samsabanabdaya, Bhagavan takes an avatar. This is the summary of why Bhagavan took this Matsya avatar. இப்போ இதை தமிழில் பார்ப்போம். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 8வது ஸ்கந்தத்தில் 24வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். 8வது ஸ்கந்தத்தில் கஜேந்திர மோட்சம் பார்த்தோம், அமிர்த மதனம் பார்த்தோம், வாமன அவதாரம் பார்த்தோம், கடைசியாக மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுக்கிறோம்னா அது நம்ம கர்மானால, நம்ம பூர்வ ஜென்ம கர்மா, சஞ்சித கர்மா, பிராப்த கர்மா. பேஸ்ட் ஆன் த பிராப்த கர்மா நம்ம மனுஷனாக பிறக்கிறோமோ, நாயாக பிறக்கிறோமோ, நரியாக பிறக்கிறோமோ, மீனாக பிறக்கிறோமோ. ஸோ நமக்கு இந்த பிறப்பு நம்ம கர்ம வினைனால. வேறஸ் பகவானுடைய பிறப்பு அவருடைய சங்கல்பத்தினால. அவர் எப்போ சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறார், எப்போ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுமோ, தர்ம சம்சாபனார்த்தாய, ரைட், பரித்ராணாய சாதுனாம், சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்கும், விநாசாயஷ துஷ்கிருதாம், துஷ்டர்களை அழிப்பதற்கும், இந்த மாதிரி சமயத்தில் பகவான் அப்பப்போ சங்கல்பம் எடுத்துட்டு அவதாரம் எடுத்து அப்பப்போ நான் வருவேன், எப்பெல்லாம் அழிக்கப்படுகிறதோ, ரைட், சம்பவாமி யுகே யுகே, ஒரு யுகத்திலும் நான் வருவேன் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கார். இப்போ அதான் பரீட்சித்து சுகபிரம்மத்துக்கிட்ட கேட்குறான், நம்ம தான் இந்த மீன் மாதிரி இந்த மீன் ஜென்மங்கள்லாம் எடுக்கிறோம், ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு ஜென்மம், இதை மீனை இன்னொரு மிருகம் சாப்பிட்றது இல்லையா, அப்படி இருக்கிற ஒரு ஜென்மத்தை பகவான் எதுக்காக எடுத்துட்டார், நம்ம தான் கர்ம வினையில் எடுத்துக்கிறோம், அவருக்கு ஏன்பா இந்த தலையெழுத்து அப்படிங்கிறச்சே அதுக்கு ஒரு காரணம் பகவான் நான் சொல்கிறேன்ப்பா உனக்கு காரணம் பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற. பகவான் ஒரே அவதாரத்தை பல மன்வந்தரங்களில் எடுத்துகிட்டு இருக்கார். ஒரு மன்வந்தரம் என்பது எப்படின்னா, ஒரு சின்ன உதாரணம், 1000 சதுர்யுகம் சேர்ந்தால் பிரம்மாவிற்கு ஒரு பகல். சதுர்யுகம்னா என்ன, 4 யுகம். சதுர்னா என்ன, ஒரு சத்தியயுகம் விச் இஸ் கிருத்தயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், இந்த 4ம் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் ஒரு சதுர்யுகம். ஒரு சதுர்யுகம்ங்கிறது 43,20,000 வருஷம். இந்த நம்பரை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. 4.3 மில்லியன் இயர்ஸ் ஒரு சதுர்யுகம். இந்த மாதிரி 1000 சதுர்யுகம் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல், இன்னொரு 1000 சதுர்யுகம் பிரம்மாவுக்கு ஒரு இரவு. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா அவருக்கு ஒரு நாள். இந்த 1000 சதுர்யுகத்திலே அதை 14 மனுக்கள் இதை ஆட்சி புரிவா. ஸோ 1000 டிவைடட் பை 14 பண்ணேன்னா 1014 வகுத்தா ஒரு மனு 71 சதுர்யுகம் ஆட்சி புரிவா. ரைட், ஸ்வயம்புவ மனு, ஸ்வாரோஷிஷ மனு, ரைவத மனு, சாக்ஷுஷ மனு, நிறைய மனுக்கள்.
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கச்சே நம்ம முதல்ல நம்ம வந்து இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ பார்த்தோம். ஸ்வயம்புவ மனு சதுரூபா தான் முதல்ல மனுஷர்கள். அதனால தான் மன்வந்தரம்னு பேர் வந்தது. ஸோ இந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்தை பகவான் இந்த மன்வந்தரத்தில் ஸ்வயம்புவ மன்வந்தரத்தில் ஒரு தரம் எடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் சாக்ஷுஷ மன்வந்தரத்தில் ஒரு தரம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு கதை வரும். இந்த முதல்ல என்ன ஆகும், ஸ்வயம்புவ மன்வந்தரத்தில் இந்த 1000 சத்துர்யுகம் முடிஞ்சு பிரம்மா ஒரு பகல் முடிஞ்சு இரவு வரும்போது கொஞ்சம் தூங்கி போய்டுறார். கொஞ்சம் அசந்து இருக்கிறச்ச இந்த வேதங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறான், இந்த குதிரை முக அசுரன் அயக்ரீவர்னு அவதாரம். அயக்ரீவர் அது வேற, குதிரை முகம் வச்சுட்டு இருந்தாலே அயக்ரீவன் பேர் இல்லையா? அதனால் இவன் குதிரை முகம் கொண்ட அசுரன், அது வந்து குதிரை முகம் கொண்ட பெருமாள், அது வேற. ஹயக்ரீவர் அவதாரம் தனி. இந்த ஹயக்ரீவன் திருடின்னு போன உடனே பகவான் எப்படி மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்து அதை மீட்டு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு மன்வந்தரத்திலே நடந்த மத்ஸ்ய அவதாரம். ஒரே அவதாரம் பல முறை எடுத்திருக்கார் பகவான். எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அதுக்கேற்ற ரூபத்தை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? இப்போ இரண்யாட்சகன் அடிக்கணும்னா அந்த ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்து அவன் அடிக்கணும். யாரை எப்படி திருத்தணுமோ அப்படி திருத்தணும். கிருஷ்ணர் ரூபம் எடுத்துட்டு தான் அத்தனை அசுரர்களை அடித்தார். ராமரா வந்து ராவணனை கனெக்ட் பண்ணார் இல்லையா? அங்கே மத்சேனா வந்து ராவணனை கனெக்ட் பண்ணல. ஸோ அவருக்கு தெரியும் எந்த ரூபம் எடுத்துக்கிறதுன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு முறை என்ன ஆகும், இந்த சாக்ஷுஷ மன்வந்தரத்தில் சத்யவிரதன்னு ஒரு ராஜா, அவன் என்ன பண்ணுவான், மகாவிஷ்ணுவோட சிறந்த பக்தன். அவன் சத்யவிரதன்னு போட்டிருக்கா, சில இதில் ஸ்ராத்த தேவர்னும் போட்டிருக்கா. நம்ம வந்து பாகவதத்தில் இருக்கிற மத்ஸ்ய அவதார கதையை பார்க்குறோம். மத்ஸ்ய புராணத்துலேயும் மத்ஸ்ய அவதாரமோட லீலைகள்லாம் விஸ்தாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18 புராணங்களில் மத்ஸ்ய புராணம் தனியாக இருக்குது, அதில் மத்ஸ்ய அவதாரம் விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மத்ஸ்ய அவதாரத்தை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த சத்யவிரதன் என்ன ஆகுது, சிறந்த விஷ்ணு பக்தன். அவன் கிருத்தமாலங்கிற ஒரு ஆற்றில் வந்து ஜலதர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதாவது மார்னிங் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாள், நித்தியகர்மானுஷ்டானங்கள். அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே அந்த தண்ணியை கையில் எடுத்து தர்ப்பணம் இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாலே நித்தியகர்மானுஷ்டானம். அப்போ அவன் கையில் வந்து ஒரு சிறிய மீன் வந்து விழருது. அவன் என்ன பண்ணுறான், உடனே அந்த மீனை வந்து அந்த நதியில் விடுறதுக்கு போகிறான். அப்போ உடனே மீன் பேச ஆரம்பிக்கிறது. ராஜா, இந்த ஆற்றுல வந்து மிக கொடிய நீர்வாழ் உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் என்னை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுறது, அதனால் எனக்கு பயமாக இருக்குது. எனவே நீ என்ன பண்ணு, இதை என்னை ஆற்றுல தயவுசெய்து நான் ஆற்றுல விட்டுறாத, நீ உன்னோட கமண்டலத்தில் என்னை அழைச்சிட்டு போயிடு அப்படின்னு கேட்குறது. என்னை ஆற்றில் மாத்திரம் விட்டுறாத, எனக்கு அடைக்கலம் கொடுன்னு கேட்குறது. உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார், அது மேலே பரிவு கொண்டு அதை கமண்டலத்தில் கொண்டு எடுத்துகிட்டு போகிறார். மறுநாள் பார்த்தா அந்த கமண்டலத்துக்கு மேலே பெருசாக வளர்ந்து விடுறது. உடனே அதுவே சொல்கிறது, என்னை கொண்டு போய் வேறு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது. உடனே அந்த பாத்திரம் வந்து வேறு பாத்திரத்தில் வைக்கிறார், அதையும் கூட பெருசாக வளர்ந்து விடுறது. இப்படி தினம் மீண்டும் மீண்டும் தினம் பெருசாக வளர்ந்து விடுறது. அப்புறம் அவர் பார்க்குறாரு, இது நம்மக்கிட்ட இதோட பெரிய பாத்திரம் இல்லை, கொண்டு போய் குளத்தில் விடுறார். திருப்பியும் பெருசாகிடுறது, திருப்பியும் ஏரியில் எடுத்துன்னு போய் விடுறார். இப்படியெல்லாம் விடுறார். ஒவ்வொரு முறையும் பெருசாக வளர்ந்த உடனே சமுத்திரத்தில் கொண்டு போய் விடலான்னு யோஜனை பண்ணி அந்த ராஜா சமுத்திரத்தில் கொண்டு போய் விடுறதுக்காக போகிறார். அப்போது அந்த மீன்கிட்ட கேட்குறார், நீ வந்து சாக்ஷாத் நாராயணன் எனக்கு தெரியும், இந்த உலகத்தை காப்பதற்காக பிராணிகளுக்கு நன்மை செய்வதற்காக தான் நீ இந்த உருவத்தை எடுத்துட்டு இருக்கீர், உங்களுக்கு என்னோட நமஸ்காரங்கள். ஏன் இந்த உருவத்தை எடுத்துட்டீர் எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவன் கேட்குறான். அப்போ பகவான் சொல்கிறார், இன்னிலேருந்து 7வது நாள் இந்த பிரபஞ்சத்தம் தண்ணீரில் மூழ்கும்பா, ஒரு பிரளயம் வரப்போகுது. நைமிஷ்டீக பிரளயம்னு சொல்லுவா அதுக்கு பேர். அதாவது தினம் தினம் நம்ம தூங்கி எழுந்துக்கிறதே ஒரு பிரளயமா, நித்திய பிரளயம். தினம் தூங்கி எழுந்துக்கிறதே ஒரு பிரளயம். நித்திய பிரளயம், நைமிஷ்டீக பிரளயம், பிராகிருத பிரளயம். அது வந்து பிரம்மாவோட 100 வயசு. நைமிஷ்டீக பிரளயம்ங்கிறது பிரம்மா ஒரு நாள் முடிஞ்சதுன்னா, பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள் முடிஞ்சால் நைமிஷ்டீக பிரளயம், பிரம்மாவுக்கு 100 வயசு முடிஞ்சால் பிராகிருத பிரளயம், அப்புறம் ஆத்தியந்திக பிரளயம்னு வரும். ஸோ இந்த பிரளயம் வந்து பிரம்மாவுக்கு அவரோட பகல் முடியறச்சு, அந்த பிரளயத்துக்கு பேர் நைமிஷ்டீக பிரளயம். அப்போ பகவான் சொல்கிறார், இன்னும் 7 நாளில் அந்த பிரளயம் வரப்போகிறது,
இந்த பிரபஞ்சமே அந்த தண்ணியில் மூழ்கி போயிடும். நான் வந்து ஒரு தோணி உனக்கு அனுப்புகிறேன், ஒரு படகு அனுப்புகிறேன். அதில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஔஷதிகள்லாம் எடுத்து அதில் போட்டுக்கோ. தாவரங்களோட விதைகள், பிராணிகள் வகைகள் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சுக்கோ. அந்த தோணியில் ஏற்றிக்கோ. சப்த ரிஷிகளும் உன்னோட வருவா. அப்போ நானும் உன்னோடு வருவேன். அப்போ நானும்னா எந்த ரூபத்தில் வருவார்? அவர் மீன் ரூபத்தில் வருவார். பெரிய மீன் மத்ஸ்ய ரூபத்தில் வருவார். ஒரு பெரிய கொம்பு இருக்கும். அந்த கொம்பில் அதை கட்டு. அந்த கொம்பிலே என்னை கட்டிவிடு. அந்த மீனோட அளவு வந்து பல ஆயிரம் யோஜனை பெரிய மீன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணு, அந்த தோணியை வந்து என் தலையில் இருக்கிற கொம்பில் கட்டு. எப்படி கட்டணும்? வாசுகி என்கின்ற பாம்பை கயிறாக கட்டி அந்த தோணியை என்னோட கொம்பில் கட்டு. அந்த படகை என்னோட கொம்பில் கட்டு. அப்போ வந்து எல்லாம் பண்ணாவிட்டு நான் உனக்கு பிரம்ம வித்தியை அப்போ நான் உபதேசிக்கிறேன், இதை நீ செய் அப்படின்னு உடனே சத்தியவிரதன் உடனே பகவான் கூறியபடி 7வது நாளில் அந்த தோணி வருது. சப்த ரிஷிகள் எல்லாரும் இருக்கா. தாவரங்கள் அதெல்லாம் ஔஷதங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறார். எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு அங்கே பகவான் தங்க நிற மீனாக மத்ஸ்யாவதாரத்தோடு அங்கே வர வாசுகியால் அதை கட்டிண்டு இவ கிளம்புறது. அப்போது நம்ம ராஜா வந்து மத்ஸ்யாவதாரத்தை புகழ்ந்து ஒரு ஸ்துதி பண்ணுறார், மத்ஸ்ய ஸ்துதி பண்ணுறார். உடனே பகவானுக்கு மகிழ்ச்சியாகி சத்தியவிரதனுக்கும் சப்த ரிஷிகளுக்கும் ஆத்ம வித்யையும் பிரம்ம வித்தியும் பகவான் உபதேசம் பண்ணுறார். அதுக்குள்ளே பிரளயம் முடிகிறது. எல்லாரும் பகவான் திருப்பியும் என்னென்ன ஔஷதங்கள்லாம் யாராட்ட கொடுக்கணுமோ, பிரம்மாட்ட வேதத்தை கொடுக்கணும், யாராட்ட என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேதத்தை காப்பாற்றி தர்மத்தை ரட்சிக்கிறாருங்கிறது மத்ஸ்யாவதார கதை. நார்மலாக வந்து பகவான் அசங்கியமான அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார், நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார், கணக்கிலடங்காத அவதாரங்கள். 1வது ஸ்கந்தத்தில் 24 அவதாரங்கள் பட்டியலில் இடப்பட்டுள்ளன. ஆழ்வார்கள் வந்து என்ன பாடிருக்கான்னு சொன்னோம்? 10 அவதாரங்கள் ஆழ்வார்கள் பாடிருக்கார். அவா பாடினது வந்து என்ன? மீனோடு ஆமை கேழல் ஹரி குரலாய் முன்னுபிராமனாய் தானாய் பின்னுபிராமனாய் தாமோதரனாய் கல்கியுமானார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது எப்படி மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நிருசிம்ம வாமன பரசுராம ராம பலராம கிருஷ்ணர் கல்கி ஆக போகிறார். இதுதான் 10 அவதாரங்கள் இவா பாடினா. அதாவது ஒரு முக்கியமான அவதாரங்களாக அவா வந்து இதை பாடியிருக்கார். த டாப் 10. இதில் வந்து பாகவதத்தை படி பார்த்தா மத்ஸ்யம் முதல்ல வராது. இது வந்து நம்ம கௌடியா மட் சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்லுவா, பரபிரம்மம் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்பாக, பரபிரம்மத்துக்கு ரூபம் கிடையாது இல்லையா? பிரம்மத்துக்கு ரூபம் கிடையாது. பிரம்மம் ஹாஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் விஷ்ணு டு டூ ஆல் த ஒர்க் அப்படின்னு அவா என்ன சொல்வா, கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு, காரணோதய சாய் விஷ்ணுன்னு விஷ்ணுவையே நிறைய நாளாக பிரிச்சுட்டார். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரம்மா விஷ்ணு சிவான் படைச்சுண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்னு பகவான் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிஃபோர் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அதனால் ஒருத்தர் ஒரு இது. அதனால் விஷ்ணு தான் முதல்ல விஷ்ணுவாக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு அவா சொல்லுவாள். பாகவதத்தில் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்க்கறச்சே வராக அவதாரத்தை தான் முதல்ல டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. மத்ஸ்ய அவதாரம் பின்னாடி 8வது ஸ்கந்தத்தில் தான் வருது. வராகவதாரம்லாம் முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே வந்துவிடுறது. அதனால் லெட் அஸ் நாட் வரி அபவுட் தி ஆர்டர். வென் சம்படி சேஸ் மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நரசிம்ம, அது டாப் 10ல் இந்த அவளோட ஆர்டர் அது என்ன. அதனால் வி டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சார்ல்ஸ் டார்வின்ஸ் எவல்யூஷன். இந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் சொல்கிற மாதிரி அவளோட எவல்யூஷன் தியரிக்கு நமக்கும் ஒத்து போகாது. அதையும் இதையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணவே கூடாது என்ன, அது மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி அவளோட பிக் பேங் தியரியும் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டோம். அதுவும் நமக்கும் அதுவும் மேட்ச் ஆகவே ஆகாது. அதனால் அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே கூடாது நம்ம குழந்தைகளை அப்படின்னு நம்ம பெரியவா சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இதில். நம்ம இதை பெரியவா ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொன்னதை வச்சுட்டு நான் இதை வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன். வந்து நம்ம எப்படி இந்த சம்சாரம் என்கின்ற கடலை கடக்க ஒரு ஜீவாத்மா, இந்த சத்தியவிரதங்கிற ஜீவாத்மாக்கு இந்த படகை அனுப்பி எப்படி அந்த சமுத்திரத்தை பிரளயத்திலேருந்து காப்பாற்றுற மாதிரி பகவான் எப்படி இந்த ஆத்ம வித்தை பிரம்ம வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நம்மளை சம்சார கடலிலிருந்து காப்பாற்றுகிறார்
அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பாலிக்காக இதை சொல்லலாம். ஆல்சோ பகவான் வந்து ஒரு ராஜாவுக்கு சொல்கிறார், ஒரு இந்த மீன் மாதிரி ஒரு வீக் ஆத்மா, ரைட், இந்த நம்மளோட இந்த பலகீனமான இந்த உயிரினங்கள், மீன் போன்ற உயிரினங்களை எப்படி பலமுள்ள உயிரினங்கள் அடித்து இது பண்ணுற மாதிரி, எப்படி ஒரு ராஜா பலகீனமான மக்களை எப்படி ஒரு ராஜா காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கும் ஒரு அறிவுரை சொல்கின்ற மாதிரி இது அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள். இது உடல் ரீதியாக பார்க்கறச்சே பலகீனமானவளை ஒரு நாட்டு ராஜா எப்படி காப்பாற்றணும், அதே சமயத்தில் ஆத்ம தத்துவமாக பார்க்கறச்சே ஒரு ஆத்மா கரையேறத்துக்கு என்ன வழி, ரைட். அது அப்புறம் பகவான் எப்படி ஒரு தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்காக இந்த அவதார காரியத்தை எடுத்துட்டார் அப்படிங்கிறதும் இந்த மத்ஸ்ய அவதார கதையினால் நமக்கு தெரிய வருது. அடுத்தது நம்ம வந்து 9வது ஸ்கந்தம் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த நாள். அதில் வந்து சூரிய சந்திரவம்ச ராஜாக்களோட கதையெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி மத்ஸ்ய அவதார கதையோடு நம்ம இதை பூர்த்தி செய்வோம். நாராயண நாராயண.